Chers collègues, nous arrivons donc à notre débat de cette dernière séance, promouvoir l'éthique, prévenir la corruption. Cette session et celle d'octobre sont placées sous le thème de la crise en Europe. Tous les niveaux de gouvernance en Europe sont à la recherche des mesures qui peuvent aider à surmonter la crise. Je tiens à souligner qu'au-delà des politiques macroéconomiques, il y a une chose que nous devons faire immédiatement, c'est de lutter contre la corruption. La corruption affecte toutes nos économies. Les investissements dans les pays touchés par cette maladie sont moindres, ça c'est un fait que nous constatons. La mauvaise gestion des ressources publiques est perçue de plus en plus douloureusement par nos populations. Le mécontentement grandit et c'est la démocratie qui est alors menacée. Aujourd'hui, plus que jamais, la récupération des moyens financiers détournés par la corruption est un impératif de nos politiques publiques. Le Conseil de l'Europe dispose de plusieurs instruments utiles pour la promotion de l'éthique et a adopté un cadre juridique solide pour lutter contre cette corruption. Je pense en particulier aux conventions sur la corruption suivies par le GRECO, le groupe d'État contre la corruption. Mais les collectivités territoriales ont un rôle capital à jouer pour prévenir toute forme de détournement de ressources publiques. Nous, en tant que décideurs locaux et régionaux, nous avons des responsabilités, car nous gérons des dépenses publiques importantes. Le Congrès a déjà adopté le Code de conduite européen relatif à l'intégrité politique des élus locaux et régionaux. Nos élus locaux et régionaux doivent donc être des moteurs de la lutte contre la corruption. C'est pour ça que nous sommes heureux d'écouter aujourd'hui les intervenants que nous avons conviés à ce débat. J'ai donc maintenant le plaisir de vous présenter notre premier orateur dans ce débat, M. Marin Mircea, président du groupe d'État contre la corruption, le GRECO, du Conseil de l'Europe. Monsieur Mircea, votre formation juridique, votre expérience en tant que chercheur dans le domaine du droit pénal nous sont bien connus. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est devenue une priorité majeure, non seulement pour notre Conseil de l'Europe, mais aussi pour toutes les administrations nationales, régionales, locales. À cet égard, le GRECO constitue un atout important pour notre organisation et je vous remercie d'y apporter toute l'aide que vous faites. Au cours de ces 2 dernières années, le Congrès a coopéré de manière fructueuse avec le GRECO. Nous souhaitons maintenant passer à une phase opérationnelle de nos activités au niveau local et régional et nous comptons sur le soutien technique et les conseils du GRECO pour nos initiatives futures. Monsieur Marin Mircea, vous avez la parole. Thank you, Chair. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to address the 24th session of the Council of Europe's Congress on Local and Regional Authorities. I am delighted that the promotion of the ethics and corruption prevention have been designated as theme as today's debate. I would like to commence by quoting former American President Mr. Gerald Ford, who in 1971 said, "In a political sense, there is one problem that currently underlines all of the others. That problem is making government sufficiently responsive to the people. If we don't make government responsive to the people, we don't make it believable. And we must make government believable if we are to have a functioning democracy." End quote. In the 1970s, calls for a responsive government, including in the Council of Europe member states, were prompted by a sustained increase in the powers and expenditure of central state authorities.
Such bodies were often qualified as inflexible, corrupt, and alienated from the citizens' real concern. By contrast, autonomous political structures operating on a smaller scale were seen as better caterers for local needs and more efficient deliverers of public services. In the 1980s, the process of decentralization became a revolutionary megatrend and the latest fashion around the globe. It resulted in a transfer of many competences previously exercised by central authorities to a level closer to the citizen. Today, local self-government is widely regarded as a touchstone of genuine democracy. It represents an important element of European construction, as it allows citizens to exercise the right to participate in and influence the conduct of public affairs affecting them most directly. Drawing on the European Charter of Local Self-Government, just about every Council of Europe member state has adopted rules guaranteeing the political, administrative and financial independence of local authorities. While the decentralization process has arguably facilitated government's greater responsiveness to people's needs, it has also added an additional layer to the state bureaucracy with some of its less desirable attributes, such as corruption. Regrettably, both national and international statistics demonstrate that local government can be the prime lottery of corruption. In certain countries, local corruption can be even more severe than in the national level. The factors rendering local government level vulnerable to corrupt are many. Transparency International has identified 6 of them, namely dispersed control over central and local finances, discretion over the recruitment and dismissal of staff, proximity to the recipients of services, opaque relationship with contractors, the power of patronage networks, and the relative lack of capacity and effective oversight. According to the most recent Eurobarometer survey, an average of 8% of EU country nationals responding to an opinion poll claimed to have been personally confronted with the bribery in 2011. Insofar as delivery of public services is concerned, a predisposition towards corrupt behaviour was perceived to be particularly significant in respect of officials awarding public tenders and issuing building permits. 47% and 46% of respondents, respectively. Around 1 in 3 respondents associated corruption with inspectors, 35%. Officials issuing business permits, 33%. And officials working in the public health sector, 30%. Regional and local politicians were also perceived rather negatively, scoring 48% and 46% respectively. One conclusion to be drawn from these figures, as well as the statistics emanating from the other Council of Europe member states, is that corruption undermines people's confidence in the sub-national level of governance. In other words, local and regional levels are still not sufficiently credible. You would certainly concur with me that this credibility gap needs to be dealt with as a matter of urgency. Can the expertise accumulated by GRECO be useful in this regard? How relevant are our reports and recommendations in respect of specific subnational manifestation of corrupt behaviour, and how can they reinforce corrupt prevention and ethical conduct? Before responding to these questions, allow me to give you a brief overview of GRECO's work. The Group of States Against Corruption brings together 47 member states of the Council of Europe, as well as the United States and Belarus. It monitors member state compliance with the Criminal Law and Civil Law Convention on Corruption, as well as anti-corruption recommendation and resolution adopted by the Council of Europe's Committee of Ministers. Although these latter instruments are not legally binding, the implementation of certain requirements contained therein is subject to GRECO evaluations. Monitoring performed by GRECO consists of 2 stages. The evaluation procedure
entails the organization of on-site visit and preparation of in-depth country reports, accompanied by the list of recommendations, and within 18 months of the adoption of an evaluation report, the compliance procedure starts. It examines the measures taken by the country concerned with a view to implementing each of the recommendations included in the evaluation report. Both procedures apply a dynamic process of mutual evaluation and peer pressure, combining the expertise of practitioners, acting as evaluators, and state representatives sitting in the plenary. For obvious and legitimate reasons, GRECO's monitoring so far has focused mainly on national anti-corruption policies, legislation and practice. Yet, the anti-corruption principles and approaches formulated by GRECO for national level are of direct pertinence also for sub-national level. Indeed, much more needs to be done to ensure that anti-corruption principles recognized and implemented at the national or central level are applied and enforced at sub-national levels, in particular in the town halls. This calls for proper assessment at the domestic level and, to the extent practicable, monitoring through establishing international bodies. Moreover, a non-negligible number of GRECO recommendations have tackled specifically local and regional dimension of corruption. I will now try to illustrate the value and relevance of the GRECO's work and emphasize possibly synergy between GRECO and the Congress of Local and Regional Authorities. This will not only help us achieve greater compliance with the recommendation, but also strengthen local and regional authorities' ownership at national anti-corruption agendas. A modern case for decentralized government, as already stressed, is grounded in two types of values. One is governance values, encompass the principle of political participation, openness, transparency, ethical conduct, responsiveness and accountability. And efficiency values are aimed at achieving economies of scale in the provision of services and maximizing social welfare. GRECO's monitoring has contributed to attainment of both. Governance values. Insofar as governance values, GRECO has supported a fairer political participation, including specifically at sub-national level. It is widely acknowledged that political parties are a fundamental element in the democratic system of states and an essential tool of expression of the political will of citizens, particularly at the level closest to them. For these reasons, disguised and corrupt political financing, which often accompanies political inequality, clientelism and distorted elections, poses a threat to a fair competition in politics and stability of the multi-party system. These concerns have been addressed by the recommendation of the Committee of Ministers of Common Rule Against Corruption in the funding of political parties and electoral campaigns, selected provisions of which have been subject to GRECO monitoring. Looking into the transparency of political financing and conducting a rigorous assessment covering all member states has been truly an unprecedented venture. As one might expect, it has given rise to a major shake-up, even in those countries which are traditionally perceived as relatively free from corruption. Issues which came under scrutiny included the transparency of party and candidates' resources, the enforcement of pertinent rules and the adequacy of the sanctions. Special attention was paid to local political finances, since it was found that pertinent regulation in many of our member states either ignore local parties and local branches of national political parties or consider them in some ways self-governing in practice. Consequently, in respect of some countries such as Denmark, Netherlands and Spain, GRECO has recommended to increase the transparency of income and expenditure of parties operating at local level. Also, a significant number of countries have been asked to consolidate political party accounts to include local party branches, for example, France, Netherlands and Ireland. While subsequent compliance procedures have recorded some progress in the area of political financing at national level, major breakthroughs in transparency at local level are still awaited.
The Congress of Local and Regional Authorities might wish to look into this issue with a view to identifying good practices which can be widely shared in Europe. To enhance accountability, GRECO has been combating the climate of impunity. This has been done with two principles. Firstly, GRECO has insisted on a reduction in the number of officials shielded by immunity from investigation, prosecution and education for corruption offences. We found that in at least a third of our member states, the circle of persons enjoying immunity was overly expansive. At some point in time, as it included holders of public office and elected representatives, including at subnational level. For example, candidates in election to regional legislative bodies, members of regional and local election committees, etc. The impossibility of bringing such persons to justice creates obstacles in the effective fight against corruption. Consequently, GRECO recommends reducing the list of those covered by immunity to the minimum necessary in a democratic society. Secondly, GRECO has encouraged disciplinary action as an essential response to acts of corruption. This was seen to be particularly important in regard to acts not liable to criminal sanctions. The evidence gathered indicated that most administrations lacked statistics on disciplinary proceedings and measures taken against their staff. Also, often ineffective, the procedures compounded the feeling that public administration was corrupt overall and induced abuses of office. GRECO has concluded that the efficiency of disciplinary procedure and the severity of penalties should be examined and geared toward attaining zero tolerance of any form of corrupt or unethical conduct. Furthermore, considering that centralized statistics on disciplinary investigations, measures and sanctions could be helpful in deciding policy matters relating to ethics in public administration, GRECO has recommended establishing a centralized system for collecting statistics on the use of disciplinary proceedings and sanctions covering central as well as local administration. Such a recommendation has been issued to Ireland. More broadly, GRECO has prompted ethical and anti-corruption requirements within the public administration at all levels. The concept of public administration was given a broad interpretation, taking the services of the entire public sector, such as state administration, local government, public institutions and enterprises, as well as staff engaged on a permanent or temporary capacity, whether exercising actual prerogatives of state authority or not. One of the assessment criteria has been specifically to verify that all such persons are subject to proper provisions on prevention, reporting and punishment of corruption and other misuse of office. Another corruption prevention requirement has been development of the codes of conduct, including at local levels. The importance for such codes to be conceived as living instruments which evolve over time and are enriched through practical experience and training engaging all staff was often emphasized. The simple distribution of the code was deemed insufficient. Such a recommendation was issued in respect of Latvia and Ireland. Efficiency values. A concept efficiency values, GRECO has advocated systematic evaluation of corruption risks within the frame of holistic anti-corruption strategies and policies. A recommendation to develop a comprehensive national anti-corruption strategy or policy was given to many member states. Evidence that should guide the development of a strategy should include an objective assessment of risk and sectors more exposed to corruption. In pursuance of these recommendations, some of our member states have adopted consecutive generations of anti-corruption programs, strategies and action plans. Yet many of them continue to exist only on paper and the implementation of others has not been carried out. And Chair, allow me 2 minutes more. Lastly, GRECO has been contributing to the transparency of decision-making process at all levels. As you are well aware, administrative procedure, especially those in which the administration has substantial margin of discretion,
create an environment conducive to corruption. GRECO has therefore recommended increasing transparency in decision-making process through greater predictability, collective decision-making, expenditure and efficient procedure, public consultation, publication of information of values to citizens. Often, GRECO was unable to assess the effectiveness of public participation in state administration activities and the actual functioning of systems for providing access to public information, particularly at local level. Such recommendation was issued to Latvia. Ladies and gentlemen, large-scale decentralization has expanded the scope of power and the responsibility of local and regional authorities. It has also led to the channeling of significant amounts of public money to the sub-national level, heightening risks of corruption and foul play. Substantial effort remain to develop in order to overturn corruption perception trends and win citizens' trust. By joining forces, we can multiply positive outcomes and make local and regional government both responsive and believable. GRECO is delighted to share its expertise with the Congress of the Local and Regional Authorities. Thank you for your patience and for your attention. Merci, Monsieur Marin Mrechela. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Guisse. Monsieur Jean-Pierre Guisse, je veux vous féliciter pour votre récente élection à la présidence d'Anticor. Anticor est une association en France, association d'élus et de citoyens contre la corruption dans la vie politique. Nous savons tous que nous ne serons pas en mesure de gagner la bataille contre la corruption sans l'implication et le soutien des citoyens et de la société civile. Et c'est ce qu'Anticor tente de mobiliser. Monsieur Guisse, vous avez aussi des responsabilités politiques au sein de la ville de Paris. Vous êtes également confronté aux défis quotidiens des collectivités territoriales. Vous êtes idéalement placé pour contribuer à ce débat, aussi pour ce qui est des responsabilités et des risques de corruption auxquels doivent faire face les élus locaux et régionaux dans leur travail quotidien. Monsieur Guisse, merci de partager votre expérience avec nous. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes, voire une ou deux, de plus, mais pas plus. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, les organisateurs de ce forum ont jugé utile d'inviter l'association Anticor à présenter ses propositions, ses méthodes et son action. J'en suis très honoré, mais pourquoi nous, précisément, Anticor? Il me semble que cette invitation résulte de notre audience, mais aussi de l'originalité de nos conceptions et de notre travail. L'association Anticor est née il y a 10 ans. Au départ, il s'agissait d'une association qui regroupait une poignée d'élus de toutes tendances politiques. Des élus qui s'inquiétaient de l'augmentation de l'abstention lors des divers scrutins et du niveau critique des votes populistes et extrémistes. Nous avions constaté que ces votes extrêmes étaient encore plus nombreux dans les villes ou régions frappées par les affaires de corruption. Les études d'opinion ont confirmé cette analyse. Des Français de plus en plus nombreux étaient convaincus que leurs élus étaient, entre guillemets, tous pourris. La situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. La politique se meurt d'une certaine façon et la démocratie souffre parce qu'elle n'a rien osé pour démentir la mauvaise réputation des élus. La blessure reste ouverte et pourrait à terme gangréner l'ensemble de nos démocraties si l'on oublie de soigner vraiment, de soigner réellement le discrédit de la classe politique lié essentiellement aux affaires qui la minent, au silence qui les accompagne et au dégoût qui en résulte. Il y a un peu plus d'un an, l'Institut TNS Sofres publiait une étude qui montrait que 72% des Français estiment que leurs élus sont corrompus ou plutôt corrompus. 72%. Seuls 19% estiment que leurs élus sont plutôt honnêtes. Cette situation est non seulement grave, nous considérons à Anticor que c'est une situation explosive. De marchés truqués en trafic d'influence, d'emplois fictifs en détournement de fonds spéciaux, de comptes à l'étranger, en frais de bouche somptuaires, cette réputation des élus porte un nom, c'est la corruption. Comme si certains élus avaient oublié qu'exercer un mandat, c'est
servir les autres et ce n'est pas se servir. Ces élus ont oublié qu'en raison même de leur statut d'élu, ils doivent être exemplaires. Il faut que les citoyens soient fiers de ceux qui les représentent. À défaut, nous courons tous ensemble à la catastrophe, parce que la France n'est pas le seul pays touché, vous le savez bien. Être élu, c'est un honneur, mais c'est surtout un plaisir. Le plaisir de se dévouer à l'intérêt collectif, le bonheur d'orienter le vivre ensemble dans le sens qui correspond à ses propres valeurs, à ses propres analyses. Être élu, ce n'est ni un tapis de rose, ni un compte en banque artificiellement gonflé. Mais certains hommes politiques indélicats ou malhonnêtes suffisent à discréditer des dizaines de milliers d'élus qui, en France, se mettent au service de leurs concitoyens, avec un désintérêt et une disponibilité souvent admirables. À cause de ces élus corrompus, très minoritaires, à cause de ceux qui ferment les yeux sur leurs dérives, l'image de la politique est salie, l'ensemble du système délégatif est éclaboussé et notre démocratie est menacée, comme cela a été dit précédemment. Ces élus dégoûtent, j'utilise exprès ce terme-là, qu'on retrouve dans toutes les études d'opinion, dégoûtent les citoyens de la vie publique. Ils sont le terreau de pourriture sur lequel prospèrent les fleurs vénéneuses de l'extrémisme et du populisme. La corruption est une sorte de chancre qui, de plus en plus, ronge nos démocraties et qui défigure la France comme elle défigure d'autres pays. Il faut savoir que la corruption en France est un véritable tabou. Il faut savoir que nous, les membres d'Anticor, nous passons bien souvent au sein de nos partis respectifs pour des irresponsables, pour des provocateurs. Mais que je sache, ce n'est pas le médecin qui invente la maladie, ce ne sont pas les juges qui créent la corruption. Dans la plupart des partis politiques, tout se passe comme si la corruption n'était qu'un fantasme dans l'esprit de quelques personnes dérangées, comme si c'était un tabou qu'il ne faudrait jamais briser. À croire qu'en n'en parlant pas, la corruption déciderait de s'en aller comme ça toute seule. L'injonction éthique que nous portons est d'une certaine façon une démarche de salut public. Nous refusons cette fatalité du « tous pourris » entre guillemets. Nous voulons réhabiliter l'action publique, nous voulons donc accélérer la disgrâce des élus qui nous discréditent et nous voulons stopper le flot interrompu des condamnations, des mises en examen, des malversations financières en tout genre, des dérives du lobbying qui remplissent les pages de nos quotidiens, chaque jour. Tel est le sens de notre action, tel est le sens de l'urgence éthique que nous souhaitons porter. Alors, définir la corruption comme un vice personnel serait absurde, car la corruption prospère sur les pannes et les dysfonctionnements de nos systèmes démocratiques, sur des mesures de prévention insuffisantes, voire volontairement faussées. Je pense que Monsieur le directeur du Gréco ne dira pas le contraire. Et également sur une mansuétude que l'on pourrait dire culturelle dans certains de nos pays européens à l'égard des élus corrompus. En d'autres termes, il serait absurde d'insister sur ce qu'il peut y avoir d'accidentel ou de personnel dans la corruption politique, car celle-ci est systémique, tolérée, voire concertée. Alors, donc, depuis quelques années, des citoyens non élus ont rejoint le combat d'Anticor. Nous avons à présent plusieurs milliers de militants et de sympathisants. Nous avons des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent sur notre site, sur Facebook, sur Twitter. Et dans la plupart de nos départements et de nos collectivités locales, naissent des groupes locaux d'Anticor qui popularisent nos propositions, qui se battent localement pour plus de transparence, qui veillent et qui contrôlent les élus. Mais ce qui donne sa force à Anticor, ce qui fait son originalité, c'est son aspect transpartisan. Parmi nos membres comme parmi nos administrateurs, il y a des citoyens et des élus de toute tendance politique, à l'exclusion des extrêmes. Nous ne parlons jamais entre nous de politique politicienne. Nous nous concentrons strictement sur notre objet, réhabiliter la morale dans la vie publique et lutter contre la corruption, quelle que soit la couleur politique des élus mis en cause. Et nous cohabitons ainsi, fraternellement, que nous soyons de droite, du centre, écologistes ou de gauche. Alors, quels sont nos modes d'action? La prévention, tout d'abord. Nous proposons aux candidats aux différentes élections de signer une charte éthique très exigeante. Il s'agit d'un contrat écrit, d'un engagement entre le candidat et les citoyens. Nos adhérents portent nos propositions au sein de leurs partis respectifs.
Nous sommes régulièrement invités à présenter ces propositions lors de séminaires, de congrès. Nous sommes également auditionnés par les commissions spécialisées, par des parlementaires ou des cabinets ministériels. Nous proposons également sur notre site des fiches ou des outils citoyens pour ceux qui souhaiteraient exercer un contrôle citoyen sur la gestion de leurs élus. Nous avons également un autre mode d'action, c'est la remise chaque année de casseroles d'or et des prix de l'éthique. Les casseroles, ce sont, lorsqu'on dit en français « quelqu'un a une casserole », ça veut dire qu'on dit beaucoup de mal de lui. Bon. Donc nous décernons chaque année des casseroles d'or aux élus condamnés ou mis en examen, c'est-à-dire contre lesquels pèsent des charges et des soupçons convergents. Mais nous décernons également des prix de l'éthique à des journalistes courageux, à des lanceurs d'alerte ou à des parlementaires dont telle ou telle proposition de loi va dans le sens que nous souhaitons, ou encore à des élus qui prennent des initiatives inédites en matière de transparence. Nous menons également des actions en justice, même si notre fonction principale est la prévention de la corruption. Mais il nous arrive aussi de faire directement appel à la justice. Ainsi, nos groupes locaux transmettent des signalements aux procureurs lorsqu'ils sont informés de façon solide et crédible de possibles malversations financières au niveau municipal, départemental ou régional. Certains de nos adhérents portent plainte en leur nom personnel, mais leur qualité d'adhérent d'Anticor, qui est toujours mentionnée dans les médias, confère bien sûr un poids et une médiatisation supplémentaires à leur action. Enfin, au niveau national, nous déposons des plaintes sur des affaires emblématiques, soit parce que la justice ne fait pas son travail spontanément, ne se déclenche pas sans notre intervention, soit parce qu'il n'y a pas de partie civile pour équilibrer la procédure. Ainsi, c'est Anticor, avec l'aide de ses brillants avocats, qui a permis une tenue normale du procès qui a abouti à la condamnation d'un ancien président de la République à 2 ans de prison avec sursis, alors que le parquet avait requis la relaxe. Autre exemple, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, nous nous sommes constitués partie civile dans une autre affaire emblématique dans laquelle le président d'un département, d'un bord politique opposé au président dont je parlais précédemment, a été mis en examen notamment pour association de malfaiteurs, ce qui est tout de même un comble. Nos propositions de réforme sont portées par nos adhérents et nos sympathisants de toutes obédiences. Elles sont très nombreuses. Je vais en citer juste quelques-unes. Mais nous pensons avant tout que tout ce qui améliore le fonctionnement démocratique d'une société constitue une arme contre la corruption. Alors, nous insistons tout d'abord sur la formation obligatoire des élus, y compris des élus municipaux, du moins ceux qui sont en charge des budgets et des appels d'offres, donc une formation aux pratiques de bonne gestion. Nous proposons aussi de limiter très strictement le cumul des mandats et des fonctions générateur de nombreuses dérives. Je n'entre pas dans les détails. Nous pensons également qu'il faut limiter les mandats dans le temps. 2 mandats identiques successifs, c'est raisonnable. Au-delà, il y a une routine qui s'installe, il y a baisse de vigilance, il y a copinage de longue durée et donc un risque nettement accru de corruption. Il faut savoir qu'en France, je crois que c'est 9 élus condamnés sur 10 sont des élus cumulards, qui cumulent différents mandats. Il faudrait également renforcer les droits de l'opposition. Une opposition forte, reconnue, respectée, dont les droits sont protégés, qui a accès à tous les documents comptables, c'est la meilleure assurance contre les dérives. Car le rôle de l'opposition, c'est également de surveiller ce que fait la majorité. Ainsi, nous proposons que les présidences des commissions d'appel d'offres soient attribuées par la loi à l'opposition, quelle qu'elle soit. Autre proposition, nous insistons sur l'importance d'une démocratie davantage participative, je rejoins ce que vous disiez, monsieur, et en ce qu'elle implique le citoyen lui-même dans le contrôle du travail des élus, ce serait un autre et puissant garde-fou contre la corruption. Nous avons également en France, dans chaque région, une chambre régionale des comptes chargée de surveiller la façon dont l'argent public est dépensé. Mais ces chambres, nous le regrettons profondément, n'ont pas les moyens de travailler de façon convenable. Elles constatent les malversations et bien souvent, ça s'arrête là.
Il est donc primordial de renforcer les moyens et les prérogatives de ces chambres régionales des comptes et de tous les autres organismes de contrôle. Nous proposons bien sûr de limiter, et certains d'entre nous disent même d'interdire, les pratiques de lobbying. Nous proposons également l'interdiction de confier des marchés publics à des entreprises installées dans des paradis fiscaux, que ce soit directement ou via leurs filiales. Enfin, je citerai là une dernière mesure à laquelle nous tenons absolument. Il faut interdire aux élus condamnés pour des faits de corruption ou de détournement d'argent public de se représenter à une élection. En France, prenons cet exemple-là, en France, si un fonctionnaire est condamné pour une malversation financière, il est exclu définitivement de la fonction publique. Il devrait en être de même pour les élus, bien sûr, dans la mesure où l'élu représente ses électeurs, où il leur renvoie une image, et donc un élu doit être doublement exemplaire. Il ne sera pas possible de réhabiliter l'éthique politique sans inscrire cette exigence dans la loi. L'absence de condamnation pour délit financier doit devenir une clause d'éligibilité. Cette mesure, d'ailleurs, a été adoptée récemment au Brésil, vous en avez peut-être entendu parler, la loi Ficha Limpa, sous la pression des citoyens. Une pétition pour exiger que les personnes qui se présentent à une élection aient une Ficha Limpa, un casier propre, a recueilli 2 millions de signatures. À nous tous d'en faire autant. Donc je n'ai pas le temps de vous présenter toutes nos propositions. Vous les trouverez sur notre site anticorps.org. Et je conclurai en disant que, vous l'avez constaté, à notre avis, la meilleure arme contre la corruption, c'est bien la démocratie, toujours plus de démocratie. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Guise. Attention. Merci, Monsieur Guise. Excusez-moi de vous avoir demandé d'interrompre, mais vous pouvez donner votre texte complet pour le compte-rendu. Merci. Je suis très heureux d'accueillir maintenant Madame Petra Kneuer, directrice des investigations de l'Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne. On appelle OLAF. Madame Kneuer, vous êtes plus spécialement responsable des enquêtes sur la corruption que votre office effectue au sein des institutions européennes. Votre expérience nous sera extrêmement utile. Je voudrais juste rappeler que l'actuel directeur de l'Office, M. Kessler, était à Messine en mai 2010, Messine en Sicile, lorsque le Congrès a lancé, lors d'une conférence internationale, ses activités en matière de lutte contre la corruption au niveau local et régional. Madame Kneuer, vous avez la parole pour une dizaine de minutes, si possible. Good morning, Mr. President. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my recognition to the Council of Europe for this invitation, which allows me to participate in this interesting Congress in which the challenges to local and regional democracy related to ethics and corruption will be addressed. I'm also very pleased to speak on behalf of the European Anti-Fraud Office, for which I'm serving as a director since December 2012. As you know, OLAF is a key player by means of investigative actions in fighting corruption and aims at making its operational results constantly more effective. Ladies and gentlemen, I am a civil servant. I am a prosecutor, and I am a prosecutor by heart. In my almost 20 years of professional experience, integrity as well as high ethical and moral standards played a vital role. I appeared in front of court of laws, applied the rule of law, and advocated due process.
and occasionally I lost cases because we did not have the legal means to prove the guilt of the accused. The reason why I joined the European Commission was to contribute to Olaf's efforts to regain the trust and confidence of taxpayers that the European Union is capable to make the best use of their money. It is crucial to protect the reputation of European institutions and agencies, etc. We need to vigorously investigate officials who are failing to discharge their duties professionally and with integrity, thus sending a strong message to would-be violators that they cannot commit such crimes and escape with impunity. As you know, the European Commission promotes a zero-tolerance policy. Ladies and gentlemen, why does corruption matter? Why do we need to fight or prevent corruption? With your leave, I would like to illustrate, by means of an anonymized Olaf case, the financial impact of corruption in a developing country being the recipient of EU funding. A European NGO was paid to sweep mines in a country which had been a theater of civil war. The project financed the mine sweeping of certain areas with the help of the necessary and appropriate technical equipment and staff, plus the drawing of exact maps where the cleared areas were. The Olaf investigation established that the beneficiary NGO, in order to save expenditure, claimed bigger areas swept, which were in fact not cleared. The inhumanity of such action, putting the lives of people at risk, is evident. Besides this, the aspect of financial damages ranks even second tier. As the local national authorities in charge of supervising the project did not perform the relevant checks, the fraudulent activities could be concealed until Olaf investigated into the matter. The case resulted in recovery of the financial damages to the community budget and a notification of the respective NGO in the so-called early warning system of the Commission for a period of time. As concerns further aspects, for example, the concealing or the non-performance of supervision by the national authorities, the Olaf investigation was not able to provide for additional findings. Often the conditions in countries do not allow us to find the ultimate truth. Sometimes we simply lack the cooperation of the national authorities. This example should illustrate why corruption matters. Corruption is a white-collar crime, but it is not a victimless crime. On the one hand, you have individuals, human beings, may it be your children, your family, your friends, your colleagues, who suffer immediately from corruption. On the other hand, you have the taxpayers as victims of fraud and corruption. Well, ladies and gentlemen, corruption is estimated to cost European taxpayers around 120 billion euros per year, which is about 1% of the European Union's gross domestic product. Corruption is present in almost any country, and it has the most devastating effects in developing economies
because it hinders any advance in economic growth and democracy. 4 out of 5 EU citizens say that corruption is a major problem in their countries, underlining the need for a firmer political commitment to fight this crime and the economic, social, and political harm it causes. Bribes, kickbacks, and illegal payments from individuals, businesses, and organized crimes bypass the democratic process, hamper the fair operation of the economy, and penalize the honest. In numerous countries, corruption is widespread and part of everyday life. Society has learned to live with it, maybe even considering it as an integral part of their culture. Ladies and gentlemen, the European Union has become a main actor in the international area of fighting this phenomenon and a pioneer in setting up supranational legal instruments. The European Union is the most important donor at world level, in particular as regards the aid of developing countries. The European Union as a whole, including its member states, is the leading development aid donor, accounting for more than 50% of the worldwide total, worth around 53 billion in 2011. Just from this amount, ladies and gentlemen, the serious risk of fraud and corruption can be easily inferred. The grave institutional and political weakness of countries in which the financial amounts are invested should not be underestimated. The setting up of a sound system to monitor and control the way in which the European Union financial resources are spent becomes a basic need. Now, ladies and gentlemen, how are we about to improve efficiency as regards the fight against corruption? Please allow me to make several proposals. First, we can enhance the communication flow between the services and players active inside the European Union institutions. Second, we can share information with other financial donors. There is an IT tool under development enabling aid donors to share information and avoid double funding of the same projects. Third, it is essential to get access to the information. It is the only way for us at OLAF to fight against corruption. This implies to continue developing policies, for example, as regards whistleblowers or informants. Fourth, the need to hold a strong institutional position, as the cooperation will depend to a certain extent on the real cooperation when a case of fraud or corruption surfaces. A major commitment between the different political actors is required to support the efforts of OLAF. We should not underestimate the difficult conditions in which some investigations are carried out, including personal risks for OLAF staff. Ladies and gentlemen, I would like to close my presentation by stating that the fight against corruption has become a truly global effort. We all need to contribute, though in different settings, to criminalize the offering, promising, or giving of bribes, and to facilitate the confiscation and recovery of proceeds of corruption. Thank you very much. Merci, Madame Knoyer. Notre dernier intervenant dans ce débat est Sir Alan Mill. Sir Alan, c'est un plaisir de vous voir ici. C'est d'autant plus un plaisir pour moi que
nous nous connaissons tous les deux depuis plusieurs années et que nous avons des liens d'amitié. Nous nous réjouissons toujours de votre participation à notre session en tant que rapporteur général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans le domaine des pouvoirs locaux et régionaux. Et vous partagez avec nous votre point de vue en tant que membre d'un Parlement national. Je pense que le débat d'aujourd'hui sur la promotion de l'éthique et la prévention de la corruption présente un intérêt particulier pour les parlementaires de tous les pays de l'Europe, mais je sais que votre pays, le Royaume-Uni, suit avec un grand intérêt cette question, tant au niveau local qu'au niveau national. Et lorsque nous nous sommes rencontrés récemment, nous avions suggéré que nous partagions plus d'activités. Voilà un domaine dans lequel nous allons le faire immédiatement. Cher Sir Alan, vous avez la parole. Claude, Secretary General, members of the Congress, friends, ladies and gentlemen, can I start by reiterating my Assembly's view of the importance, the recognition of the work of the Congress. It is vitally important. Some people, on occasions, believe that the lower tiers of governance in our democratic society isn't as important as some of the higher echelons of public and political life. But that is not a view which the Assembly holds. We care deeply about the work of the Congress, and we wish you goodwill on all your efforts which you do on behalf of our citizens. Now, let me begin by commenting that you've chosen a very important and topical and cross-cutting issue to debate today. Indeed, from the different contributions that we've actually just been listening to, we've already seen that experts and institutions at all levels of administration need to look at the topic and ensure the utmost transparency of public action and spending wherever possible. I mention this because, as you rightly pointed out, we've had a number of conversations about this particular subject over the past months and 2 or 3 years, where corruption has been highlighted in all many different types of forms in public life, and particularly in the UK. And it's no credit to any political institution that this occurred. And I'm pleased to say we seem to be getting things together in the United Kingdom to try and clean up our act. Now, let me remind you what the Oxford Dictionary actually defines as corruption. It says it's dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery. But I say this at the beginning, that in itself isn't enough. Personally, I would go much further beyond this particular definition and also include dishonest and unethical conduct, which involves undue influence by vested interests, where any support provided by public stakeholders may be compensated by other forms of reward, information, recognition, or simply material advantage over others. As elected representatives of local, regional or national level, we are all aware of our great responsibilities in this particular regard, to act on behalf of our citizens and their institutions in the most accountable manner possible, to act in the public interest, and in doing so by making the best use of the resources that we are entrusted with. It is a practice and process we must use to regularly prove and show that we are all, at all times, acting in a way that is free of any conflicts of interest. Now, this is particularly true in times of economic and financial crisis, such as the one we're now facing. We all know that making the most of limited resources will be a continuous challenge for the immediate years to come for all our national, local and, of course, regional governments. Ladies and gentlemen, as has been stated, all levels of governance are concerned by and about corruption and political ethics, both of which are at the very heart of democracy and the rule of law as the two of the main pillars of the Council of Europe action, and which are closely interlinked with another pillar of our concern, which is human rights. Mr. President, as we have heard from Mr. Marcella and in particular Ms. Nier, at EU level, OLAF is the safeguard
against corruption at the Council of Europe level, and Greco has also been carrying out most valuable work for many years, and various other institutions and associations are also fighting corruption at other national levels. As a representative of the Parliamentary Assembly from the United Kingdom, I would like to give you an insight into recent and current Assembly activities in this field and into how these issues have been approached in my particular country. For instance, at the Parliamentary Assembly, we are currently looking at the issue of public ethics and corruption at two levels. Firstly, over concerns regarding our own functions and activities as European parliamentarians and delegates to the pan-European body. And secondly, as promoters of the principles of good democratic governance and rule of law amongst all member states of the Council of Europe area. Now, with regard to the first context, where we act as European parliamentarians, the Parliamentary Assembly has established different safeguards against undue influence by third parties on parliamentarians. For example, for private vested interests trying to invade texts to be formally adopted by the Assembly. Let me put on record that before any report that we individually take on, and before being appointed as a rapporteur by the Council of Europe, we now have all to make a solemn declaration of the absence of any conflict of interest whatsoever on any given topic. If we fail to do so, we will not be endorsed to act in any role. Further, when associating external expertise, for example, in parliamentary hearings, we always try to achieve a balance concerning considerations such as gender, geographical and political balance, and take into account the professional backgrounds of experts, as well as their position in favour or against any controversial issue, so as to be approached on any topic as objectively as actually possible. Now, most recently, through Resolution 1903/2012, the Parliamentary Assembly has decided to introduce a code of conduct for all its members and to formally amend its rules of procedure. Our rules thus now contain general principles of behaviour for members of the Parliamentary Assembly, such as the requirement to carry out their duties with integrity and, of course, honesty, take decisions in the public interest, use resources responsibly, declare any conflicts of interest, and to promote these principles by leadership and, of course, by political example. It is my belief that as an elected representative working for the Council of Europe and its causes, we need at all times to take the lead on all these issues. I am not certain what is the current state of play and debate within the Congress itself, but I do know that you actually adopted a European Code of Conduct for the political integrity of local and regional elected representatives as far back as 1999. Now, let me now move on to the second context in which the Parliamentary Assembly is concerned with corruption and public ethics, as a promoter of ethical standards and principles amongst the Council of Europe member states. As for the lack of transparency and conflicts of interest in public decision-making procedures are concerned, one of the Parliamentary Assembly committees I am now very active on is the Social Affairs Committee, which has prepared a report in 2010, which received a great deal of attention by public and private stakeholders at the time because of the lack of previous openness. The handling of the H1N1 pandemic, more transparency needed, which resulted in Resolutions 1749/2010 and Recommendation 1929/2010. In this case, through its work, the Assembly was able to identify two scientific experts who could not provide full evidence of being free of conflicts of interest while being member of the H1N1 Advisory Board of the World Health Organization, while at the same time on the payroll of a private pharmaceutical company researching in the same pandemic issue. Currently, the Parliamentary Assembly is preparing a report on corruption as a threat to the rule of law, an examination being carried out by our Committee on Legal Affairs and Human Rights. Now, this text should be debated by the Assembly in June 2013. In her outline, the report, Mrs. Malice Reps from Estonia focuses on corruption in the public sector, particularly in judicial and political arenas, including executive bodies, law enforcement agencies and, of course, parliaments.
My strong advice is for those of you who are interested in this particular important issue to follow this debate very closely indeed. Mr. President, we are all aware that this is a very important issue in the Council of Europe member states. In my own country, the United Kingdom, the issues of corruption, public ethics and the responsible use of public funds are regularly high up on the agenda. Because of this, some of you will know that the British government edited and introduced recently a model code of conduct for local government in 2007 on these particular matters. In my parliament, we also currently have an all-party parliamentary group on anti-corruption, bringing together interested members of the House of Commons and the House of Lords to raise awareness of the impact of the international corruption and to enhance and strengthen UK anti-corruption policies and mechanisms, including parliamentary scrutiny. We also have very tight rules concerning the declaration of our own revenues and, of course, the use of funds put at our particular disposal. Nevertheless, and despite all of this positive action and other activities, in many member states, corruption, unethical behaviour, or at least a lack of full transparency on public decision-making remain prevalent across Europe, as the reports by Transparency International regularly show. Indeed, the latest one of 2012 stated that not all parliaments are living up to the highest ethical standards, and that a high risk of corruption could still be observed, especially in the area of public procurement. Now, our respective bodies should therefore keep these issues high on the agenda, and where possible, we should do this in partnership with one another. Mr. President, it is only by working and progressing hand in hand on such strategic topics that we contribute to making Europe a better and more honest place. And I'd like to state in concluding, Mr. President, that my particular parliament, along with others in the 47 member states area of the Greater Europe, has regularly in recent years been at the forefront of stories in the press and in the media of corruption at minor and at major levels. It does no good whatsoever to the political process and the democratic process that we should not take forcible action to clean up our act. We wish you from the Assembly our best wishes for your acts of honesty and decency and trying to help good governance at local levels. We wish you well, sir. Merci, cher ami Alan. Avant de passer à la discussion générale où sont inscrits 6 orateurs, je donne d'abord la parole à notre président du Congrès, Erwin van Sta, car avant d'être président il y a 6 mois, avant d'être élu président, il était dans notre Congrès le rapporteur thématique sur le thème de la corruption. Cher président, vous avez la parole. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst darf ich mich bei allen Vortragenden herzlich bedanken. Dass ich selbst als Präsident des Kongresses noch die Berichterstattung über die Korruption auf regionaler und lokaler Ebene fortführe, eine Funktion, die ich schon vor einiger Zeit übernommen habe, unterstreicht die Wichtigkeit, die ich dieser Frage zumesse. Denn was Sie auch zum Teil bereits zum Ausdruck gebracht haben, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch Korruption sehr stark bedroht sind. Wir haben zwei große Bereiche, die die Demokratie bedrohen, wie wir aus der jüngsten Geschichte wissen. Das sind wirtschaftliche Krisen mit der Folge von Arbeitslosigkeit und sozialen Unruhen. Und das sind andererseits die Korruptionsfälle, die nicht nur die wirtschaftlichen Krisen meistens verstärken, sondern auch Ausfluss von wirtschaftlichen Krisen sein können. Ich bin sehr dankbar, dass jene Institutionen, die Sie hier vertreten, wie GRECO, Herr Marcella, oder Anticor, eine nationale Antikorruptionsassoziation, um die Korruption zu bekämpfen, oder auch OLAF, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin Österreicher und wir werden unter dem österreichischen Vorsitz eine Korruptionskonferenz in Innsbruck nächstes Jahr
durchführen während des österreichischen Vorsitzes im Europarat. Président Van Sta, est-ce que vous pouvez parler plus dans le micro? Les interprètes nous disent qu'ils n'entendent pas beaucoup. Merci. Ja, wir werden also diese Konferenz durchführen, die mir sehr wichtig scheint, denn wir brauchen auch ein Gegengewicht in der Korruptionsbekämpfung. Auf der einen Seite haben wir die Demokratieentwicklung auch in der Multilevel Governance, die Berücksichtigung aller Regierungsebenen, der Gebietskörperschaften, und dort müssen wir auch auf allen Ebenen die Korruption bekämpfen. Ich bemühe mich schon seit einigen Jahren im Ausschuss der Regionen, dass im Rahmen von OLAF auch eine Abteilung eingerichtet wird für regionale und lokale Korruptionsbekämpfung, insbesondere im Hinblick auf Missbrauch von gewährten Mitteln aus der Europäischen Union. Wir müssen allerdings in diesem Zusammenhang auch aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es kann nicht jedes Mal, wenn jemand eine Flasche Wein bekommt oder zu einem Essen einlädt oder eingeladen wird, daraus einen riesen Korruptionsfall machen. Das würde die Gerichte überfordern und bringt auch das System zum Ungleichgewicht. Was wir brauchen, ist sicherlich, und davon bin ich überzeugt, eine Verstärkung der Strafen, eine Strafgerichtsbarkeit auf internationaler Ebene. Wir haben überall Gerichte, aber nicht einen Strafgerichtshof, ausgenommen bei Kriegsverbrechern. Und hier müssen wir einen solchen einrichten. Einerseits, um in letzter Instanz zu entscheiden, und andererseits, um auch politische Vorwürfe, die auch zu Missbrauchen führen können, dass die Betroffenen sich dorthin wenden können. Ich möchte Ihnen nur sagen, was meine ich mit politischen Missbräuchen? In der Nazizeit war es ein ständiger Versuch, missliebige Personen unter dem Vorwand, sie hätten irgendetwas gestohlen, einzusperren. Tausende Menschen sind unter diesem Vorwand eingesperrt worden. Solche Verhältnisse können wir natürlich nicht brauchen. Deshalb brauchen wir eine starke Demokratiekontrolle durch die Richtungshöfe, durch die Opposition und durch die Medien, wobei auch der Medienbereich sie nicht ganz nicht auch anfällig sind für korruptive Fälle. Merci, Président. Alors, j'appelle comme premier intervenant dans notre débat Monsieur Monsieur Volodymyr Groisman de Géorgie. Et se prépare pour la suite Monsieur Volodymyr Belikov de la Russie. Уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, в начале моего выступления я хотел бы сделать определенное уточнение. Я представляю красивую, прекрасную страну Украина, но также очень с глубоким уважением отношусь к государству Грузия. Спасибо. Мне очень приятно быть с вами сегодня. Прежде всего, я хотел бы от имени моей страны, Украины, от себя лично поблагодарить вас за возможность обсуждать достаточно важную тему для многих государств, для территориальных общин, как этика и коррупция. Винница – это современный урбанистический город, который достаточно динамично развивается, является областным центром и расположен в центре Украины, который насчитывает порядка 370 тысяч населения. Город, который славится своими людьми, жителями. О моем городе можно говорить много хорошего, но отдельное упоминание заслуживает тот факт, что Винница является одним из лидеров в нашей стране по новым практикам
про формирование новых систем местного самоуправления, одним из лидеров и создания и внедрения новых подходов к развитию местного самоуправления в Украине. Мы успешно реализовали много инновационных проектов в различных областях повседневной городской жизни, например, в здравоохранении, в системах городского планирования. Но из всех достигнуто более всего, я хочу сказать о результатах нашей борьбы с коррупцией. Я хотел бы отметить, что Винница действительно является во многих начинаниях пионером в этой области. Я и мои сотрудники воспринимали решение начать и довести до конца этот бой как личный вызов. Но также это была возможность показать нашим гражданам, что мы формируем новую модель городской власти. Цена коррупции очень высока для общества. Коррупция искажает распределение местных ресурсов и деятельность органов местного самоуправления. Традиционные последствия коррупции – плохое качество оказываемых услуг, повышение социальной поляризации, неэффективность коммунальных услуг и снижение экономического роста. В целом это только некоторые факторы, которые негативно влияют на развитие общества. Я думаю, что не преувеличу, если скажу, что коррупция – это достаточно большая болезнь на теле сегодняшних процессов, которые происходят в наших странах и в наших территориальных общинах, с которой нужно бесщадно бороться. Кроме того, коррупция уничтожает ответственность сотрудников городских администраций и выборных должностных лиц. Это наиболее важные причины, по которой мы решили бороться с коррупцией более эффективно. Что же мы сделали? Одним из первых в Украине мы разработали этический кодекс, в котором изложены стандарты поведения сотрудников и выборных депутатов. Этический кодекс поведения предлагает нормы, которые сотрудники и депутаты обязуются уважать. Использование этического кодекса увеличило личную ответственность сотрудников органов местного самоуправления за надлежащее выполнение профессиональных обязанностей и обеспечило прозрачность и открытость в работе городского совета и его исполнительных органов. Затем мы приняли участие в 2 международных проектах: поддержка надлежащего управления, проект против коррупции в Украине и стандарты оценки общественной этики, в рамках которых мы поделились своим опытом с другими городами и помогли им разработать собственные этические кодексы и распространить кодексы правил для выборных должностных лиц, депутатов городских советов. Оба проекта были реализованы с большим успехом и поддержаны Советом Европы, за что мы очень благодарны. Другим важным шагом для городского совета была сертификация по международному стандарту ISO 9001 и внедрение системы антикоррупционных мер. Il faut arrêter. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Okay. Oui. Thank you. Merci, monsieur. La parole est maintenant à monsieur Belikov de Russie pour 3 minutes seulement. Et ensuite se prépare monsieur Galster de l'Allemagne. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, тема актуальна, это бесспорно. Мы в Российской Федерации прекрасно это понимаем. Для нас коррупция – это прямая явная угроза нашей государственности и демократии. Это проблема номер 1. И я признателен докладчикам, из выступлений которых я подчеркнул очень много интересных моделей и схем, тезисов, которые будут использованы мной и моими коллегами по делегации в дальнейшей этой работе. Эта работа носит неприходящий перманентный характер в Российской Федерации на всех уровнях, от федерального, регионального и местного. И по данным международных организаций, в первую очередь Transparency International, Россия придвинулась вверх, и на 28 баллов мы смогли занять 133 место, но всего 174, мы все равно внизу списка. Но это движение вперед говорит о том, что движение и работа органов власти в Российской Федерации уже не будет нести обратного хода. Мы свою работу только усиливаем. Кроме того, существует абсолютно понятная система действий на местном уровне. Она координируется на сегодняшний день Общероссийским конгрессом муниципальных образований, который объединяет 23,5 тысячи муниципалитетов. На этом уровне мы обобщаем лучшие практики работы, в первую очередь представительных органов, по контролю за деятельностью и распорядительных исполнительных органов местного управления. Мы готовим методические документы, которые рассылаем через ассоциации субъектов муниципальных образований. Так, в частности, был подготовлен кодекс этики и служебного поведения, который вобрал в себя лучший европейский опыт и те тезисы, которые мы неоднократно воспринимали в стенах нашего Совета и Конгресса.
И этот кодекс стал частью деятельности представительных органов местного управления. Занимаясь переподготовкой и повышением квалификации муниципальных служащих, мы особое внимание уделяем именно вот этому блоку направленности, этике поведения муниципальных служащих, их служебному поведению, отношению и прозрачности их деятельности. Это стало местом основной оценки их деятельности при аттестации назначения на вышестоящую должность. Кроме того, есть очень интересный проект, который мы реализуем в Петербурге. Мы выращиваем кадры, можно так сказать. Старшеклассники, студенты первых курсов формируются в молодежных советах. У нас после этого, участие в высших учебных заведениях, проходит практику. И из них в дальнейшем мы формируем кадровый резерв, замещая муниципальные должности и вводя их в представительные органы местного управления. Это очень правильный подход, на наш взгляд, и он дает хорошие результаты. Уверен, что очень много действий, которые мы проводим, были озвучены на этой площадке. Я бы мог предложить Конгрессу усилить эту работу на площадке нашего сообщества, в первую очередь, введя, например, премию, к примеру, которой бы награждались организации или должностные лица за вот такую системную, постоянную борьбу с коррупцией. Это первое. Второе. В ряде мониторингов мы могли бы внимательно усилить работу не только по состоянию демократии, но и по работе органов местного самоуправления и региональных властей по противодействию коррупции. Таким образом, это стало бы постоянной повесткой дня и нашего Конгресса вообще, и Совета Европы в частности. Спасибо за внимание. Merci. La parole est à M. Andreas Galster de l'Allemagne. Derrière se prépare M. Anatoly Dimitrov de Bulgarie. Allez-y. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst darf ich den Herrn Präsidenten von Star danken, dass er dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Die Korruption ist, wie wir heute ja gehört haben, wirklich ein Grundübel unserer Demokratien und vieler Gesellschaftsformen. Wenn ich die Vorträge zusammenfasse und aufmerksam anhöre, dann fällt mir ein altes deutsches Volkslied ein, mit dem man früher die Kinder bei der Kindererziehung malträtiert hat. Der Titel lautet: Üb immer Treu und Redlichkeit und weiche keinen Finger breit von Gottes wegen ab. Es war, wie man meinen könnte, die Anleitung zu einem ehrlichen Leben. Und wenn ich heute die Diskussion höre, dann ist das sicherlich ein Grundübel, die Korruption. Aber wir müssen auch sagen, viele, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns im öffentlichen Dienst sind ehrlich, sind korrekt. Und auch das müssen wir mal an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen. Gerade bei uns, ich kann hier nur für Deutschland sprechen, ist in den Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung, in den Rechtsvorschriften für die Landkreise, für die Bezirke genau geregelt, was ein Bürgermeister, was ein Landrat machen kann, was er tun kann und was er besser unterlassen sollte. Und auch das Beamtenrecht für unsere Beamten im öffentlichen Dienst und das Tarifrecht für die Angestellten sieht klipp und klar vor, dass es keine Erlaubnis gibt, Belohnungen und Geschenke von dritten Personen anzunehmen, um sicherzustellen, dass der Vollzug der öffentlichen Vorschriften auch ordnungsgemäß stattfindet. Wir haben hier wirklich mittlerweile ein gutes Rechtssystem, das auch angewandt wird. In meiner Amtszeit als Bürgermeister in den letzten 13 Jahren konnte ich einige Fälle in unmittelbarer Nachbarschaft erleben, wo sich Beamte oder Bürgermeister nicht korrekt verhalten haben, und die sind auch aus ihrem Dienst entfernt worden, weil sie eben gegen bestehende Rechtsvorschriften verstoßen haben, und das die entsprechenden Konsequenzen nach sich zieht. Und dieses gute Rechtssystem, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird in Deutschland momentan auch von einer sehr hohen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit begleitet. Denn durch die Fälle, ich nenne hier nur die Firma Siemens in Deutschland, wo der Korruptionsverdacht sich gegen ein großes, bekanntes deutsches Unternehmen gerichtet hat, ist diese Diskussion in unserer Gesellschaft sehr stark und die Sozialkontrolle in den gemeindlichen Parlamenten und den Parlamenten auf Landkreisebene sehr hoch. Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich darauf hinweisen, dass die Korruption nach wie vor ein Thema ist bei uns hier in Deutschland. Wo ich aber auch darauf hinweisen möchte, ist ein Fakt: Wenn natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel bei uns bei der Firma Siemens arbeiten oder die im öffentlichen Dienst nicht mal mehr zu Weihnachten eine Tafel Schokolade annehmen dürfen, ohne dass es der Bürgermeister genehmigt, auf der anderen Seite erleben müssen, dass in vielen Bereichen der Öffentlichkeit, und da richte ich mal in diesem Sinne
den Blick auf die öffentlichen großen Sportarten in Europa. Das ist Fußball, das ist der Radsport. Und wenn man da sieht in der Öffentlichkeit, wie es dort zugeht und dass Korruption im Grunde genommen als ein Kavaliersdelikt abgehandelt wird, so müssen wir daran arbeiten, dass vor allen Dingen in der Öffentlichkeit ein anderes Bewusstsein entsteht, um unsere Bemühungen hier gegen die Korruption zu unterstützen. Und ich kann Ihnen sagen, die deutsche Delegation wird alles tun, um dieses Anliegen mit voranzubringen. Merci. La parole est à Monsieur Anatoly Dimitrov de Bulgarie et se prépare Madame Luzette Wagner-Krohn des Pays-Bas. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I am a representative of the Bulgarian delegation and I would like to attract your attention to the subject matter on ethics and corruption prevention in local communities in Bulgaria in times when civil society in my country is actively reacting. The Republic of Bulgaria is a country with a recently established democratic system. It is our own pathway of development and there is a lot to learn from the older democracies in Europe. We will make efforts for corruption reduction and applying of ethical standards on every administrative level, particularly in the local administration. In terms of good practice for corruption prevention in the local administration, we can point out the following factors. In terms of good implementing of the system One Desk service, it is reducing direct contacts between client and administrative staff. Today, more and more municipalities are using their websites to communicate with people and to answer their questions and publishing municipal newsletter in all 264 municipalities. Adoption of an ethical code of conduct by the municipalities and the municipal councils. One of the major problems in fighting against corruption and lack of ethics in local administration activities is underestimation of the people's values. In times when we talk about developing the people's potential on all levels, when we all realize the needs of management of the human capital, the underestimation of this potential could block and make pointless all other efforts. Speaking from our local administrative point of view, we undertook some important dispositions. In personnel and professional requirements and staff development, validation of competence approach, additional formation on key competence that guarantee professional approach, motivation of the local authorities employers in European project participation, regular human resources auditing and attestation, assure proper feedback and guarantee personal improvement and better internal communication. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the process for improving and perfection is an ongoing policy including all our efforts for more effective and transparent local administration. Bulgaria is a pilot country for application of the European Strategy for Innovations and Good Administration. My personal message to you is Bulgaria is on the right direction, and people representing the local authority and the National Association of the Municipalities in Bulgaria are working hard, speeding up the process against corruption and for setting up highly ethical standards. We are hoping to become a good model for effective corruption prevention in the local administrative governance. It is our daily assignment. Thank you. Merci. Madame Luzette Wagner-Krohn des Pays-Bas a la parole. Ensuite, Monsieur Willy Borsus de Belgique se prépare. Allez-y, Madame. Thank you, Mr. Chair. The Netherlands are ranked as a country with one of the lowest percentages of perceived corruption in the world. I'm happy to know that in many municipalities in the Netherlands, the general feeling is that decision-making takes place in an open, transparent and integral way. Having said that, I still believe it is important to take warning by, to analyse where things go wrong, learn from others, and also raise more attention for the issues in our local councils. In the past year, at least
3 municipalities got media attention because of elected officials that were accused of conflicts of interest, wrong declaration of expenses and corruption. Conflict of interest, for example, can be noted in urban planning when deals are made with constructing companies and building contractors, even though the procurement rules would need to prevent this from happening. Integrity is an issue that is not regularly discussed in the open council meetings, but more and more we work on making it an open discussion. It is also difficult to identify where limits are. When is something still acceptable, and when do you cross the line? Integrity is important, but as a councillor, you need to be able to function as well. For example, should you be able to vote on an urban development plan if you happen to live just in that area? Or does that mean that you have a big self-interest? The Dutch Minister of Interior has announced that integrity at national, regional and local level will be one of the priorities. A law is being prepared in the Netherlands that will give mayors special tasks in guarding integrity. We have implemented codes of behaviour and various laws in making integrity policies. But, Mr. Chair, integrity is not only something we should make rules and policies about. It should be in the veins of all our organisations and in the acting of all our executives, politicians and public workers. Thank you, Mr. Chair. Merci, Madame. La parole est maintenant à Monsieur Willy Borsus de Belgique. Dernier orateur se prépare derrière, Madame Charitalia Ouzul-Zoglou de Grèce. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord me réjouir des interventions de nos différents orateurs concernant cette thématique extrêmement importante. Je voudrais deuxièmement souligner combien j'ai apprécié ces interventions et notamment la conclusion de M. Guis qui, au nom d'Anticor, signalait que la réponse est une réponse qui passe aussi par un certain nombre de mécanismes, de procédures, mais également par plus de démocratie. Voilà une belle formule qu'il convient de souligner. Troisième élément de mon propos, je voudrais signaler que dans un certain nombre de législations, la procédure et les législations prévoient déjà notamment des peines d'incompatibilité avec de nouvelles candidatures ou des peines d'inéligibilité. Dans la séparation des pouvoirs, les tribunaux peuvent prononcer un certain nombre de sanctions, dont l'inéligibilité pendant une durée plus ou moins longue. Le quatrième élément de mon propos, je voudrais, si vous le voulez bien, rendre attentif au fait de ne pas conclure du légitime combat contre la corruption un certain nombre d'éléments qui sont peut-être d'une autre nature. Lorsque, au nom d'accord, vous ouvrez le débat sur le nombre de mandats, par exemple, il est clair que c'est un débat beaucoup plus large. Et il est clair qu'à mes yeux, ce n'est pas le moyen de lutter contre la corruption. La question du cumul des mandats locaux et nationaux ou régionaux est une question d'une autre nature. Donc je suggérerais que l'on sépare bien les mécanismes, la formation, la mobilisation, les sanctions, le suivi, les moyens pour tous les organismes chargés de réprimer la corruption, de questions politiques plus transversales qui me semblent plus larges, qui me semblent externes, en tout cas pour une bonne partie, au débat sur la corruption. Je vous remercie, Président. Merci. Madame Ouzul-Zoglou de Grèce, vous avez la parole. Merci. Με πρόλαβε σε ένα βαθμό ο πρόεδρος Βανστά και άλλοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω από μια διαπίστωση. Οι απατεώνες θα υπάρχουν πάντα, όπως ευτυχώς θα υπάρχουν και οι έντιμοι σε όλα τα κράτη μας. Η διαφάνεια λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο για μας τους αιρετούς, που η κοινωνία θέλει να βλέπει την ακτινογραφία της ζωής μας και εμείς θέλουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αλλά επί παραδείγματι, στην Ελλάδα,
από τη λέλαπα των μέτρων για διαφάνεια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πια τόση γραφειοκρατία που γινόμαστε αναποτελεσματικοί. Και δεν μιλώ για πολιτικό κόστος, όπως ανέφερε η συνάδελφος της Ολλανδίας, αλλά για γραφειοκρατία. Θα μπορούσα να σας πω ανέκδοτα που αφορούν ελέγχους στους Δήμους μας. Πάμε λοιπόν στα άκρα. Αυτή τη δύσκολη εποχή η αποτελεσματικότητα είναι το ζητούμενο, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα και δεν περιμένουν. Μπορεί όσο προσπαθούμε να κινηθούμε για κοινωνικό πρόβλημα μέσα στη γραφειοκρατία, κάποιος συνάνθρωπος να πεθάνει. Επίσης, τα αναπτυξιακά έργα δεν μπορούν να αργούν 2 και 3 χρόνια για να ξεκινήσουν και χάνονται πόροι. Δεν υπάρχουν άραγε, ρωτώ, διρεκτίβες, μέσης λύσης για όλη την Ευρώπη. Να έχουμε μία εγγύηση της καταπολέμησης της διαφθοράς και να έχουμε και αποτελεσματικότητα στο έργο μας. Ας πάρουμε επί παραδείγματι το παράδειγμα της Ολλανδίας και ας πούμε θα κινηθούμε όλοι έτσι. Γιατί παντού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Merci, Madame. Je vais donc rapidement redonner la parole à chacun de nos intervenants pour 1 minute chacun, s'ils ont à répondre à certains des orateurs du Congrès. Monsieur Mrechela, avez-vous quelque chose à nous dire? Allez-y. Thank you, Chair. Since I have only 1 minute, which is a privilege, of course, because it's, I will say only what I think is very important from this discussion. I very much like the idea of the International Anti-Corruption Court. I find it very interesting. But the courts are last resort in the fight against corruption. Where the local and regional government or democracy should be involved is promotion of the education of the anti-corruption, so that fight against corruption starts in the kindergarten with the small kids and with your education in elementary school. And I think that local and regional government are precisely the right place to promote that because they are close to the citizens. Another thing is that is, of course, code of conduct. I'm just recalling that there is a code of conduct issued, a recommendation of the code of conduct issued by the Committee of Ministers. I know that you are developing or you have the same. I think that should be assessed together. And that was a base of our evaluation in the second round. And there are a large number of recommendations there and a good practice that could be developed there. Thank you very much. Merci. Monsieur Guis, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Oui, j'ai été très intéressé par toutes vos interventions. Et en fait, une question s'est posée, notamment dans l'intervention des Pays-Bas et de la Grèce à l'instant. La corruption est-elle un problème individuel, accidentel, lié à l'éthique, à la morale personnelle, ou est-ce que c'est davantage un problème lié aux institutions, c'est-à-dire à un mauvais fonctionnement des organismes de contrôle et du contrôle citoyen? À mon avis, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, mais il faudrait, pour le prouver, et c'est pour ça que je fais appel au Gréco et aux autres, et aux organismes européens qui travaillent là-dessus, ce que nous aimerions savoir, c'est dans quelle mesure il y a une part culturelle, notamment dans l'Europe du Nord, en Scandinavie et dans les pays de l'Europe du Nord en général, qui fait qu'il y a une moindre corruption. Est-ce que cela vient de ces causes culturelles, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des dispositifs de contrôle et des dispositifs réglementaires qui sont meilleurs que les nôtres en France, par exemple? Donc je termine par une question. Merci. Madame Kneuer. Thank you very much, Mr. President. I'm very pleased about the awareness and the commitment reflected in today's statement. I would like to strongly support Mr. Van Staen's proposal for an European Public Prosecutor's Office. We are looking at cross-border crime, and therefore we need cross-border investigators and cross-border
prosecutors to effectively tackle the problem. And also we should keep in mind that prosecution has always a preventative effect as well. Thank you very much. Merci, Sir Alan Mill. Thank you very much indeed, Mr. President. Can I just summarise this? People often say that to build the structures and the standards inside any organisation is very costly and onerous endeavour. I believe fervently, and certainly my Assembly does the same, that cost is not a factor. The longer you leave it, the worse it will be in terms of cost stake, because the costs won't be financial, it'll be cultural. And no cost is so high to preclude, a good governance. In the United Kingdom, we have a rule, the Freedom of Information Act, which allows all citizens to access public information. Now, lots of politicians and lots of people who run business regard this as very onerous and very expensive. But I'm afraid they're just going to have to live with it, because if we're going to build the kind of society that we need and we all want to achieve, then we have to do it by, opening everything up, making it transparent so that the ordinary general public can have confidence in both their governments and those who are in government on their behalf. Merci, Präsident van Staar. Darf ich auch noch einmal bei allen Diskussionsteilnehmern für die rege Diskussion bedanken, für das große Interesse, das Feld der Korruption politisch eröffnet, und für die Lösungsvorschläge, die vorgetragen wurden. Ich lade alle Institutionen ein, gemeinsam mit dem Kongress ganz zielstrebig an der Beseitigung und Verringerung der Korruption weiterzuarbeiten. Ich unterstütze die Ausführungen von Herrn Mill, dass hier nicht die Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen ist, aber es ist meine Überzeugung, dass es auch im Bereich der Kosten-Nutzen-Rechnung der Nutzen viel größer ist, der hier erreicht wird durch den Einsatz der Mittel, und die Korruption die größten Mittel verschlingt. Merci. Alors, en priant encore une fois nos intervenants de la limitation que j'ai été obligé de leur mettre, mais nous devions finir ce débat à midi, de telle façon que le président Mensah vienne reprendre ici la présidence pour clôturer notre session dans les temps voulus. Merci à tous de votre participation.